Welcome friends. Welcome to Sai Vinayaka Education. So in last video we have discussed briefly on the classification of system, and today we are going into the depth of those systems. So far we have discussed our system is classified as undamped, underdamped, critically damped and overdamped. So for the step response of all these systems, I have already mentioned you how its response would be. Now we are going to see what is undamped. So name indicates the undamped means the system without damping, without any friction. So suppose if your system is like this, undamped system, and you are providing some step signal into it, and your output would be a perfect sinusoid. Even though if you are applying step signal, your output is a perfect sinusoid. So the real-time example for undamped system is like this. Being a electrical background, I would like to say with the example using circuits, a circuit that has the capacitor as well as inductor. Only the capacitor and inductor. So capacitor and inductors are energy storing equipments in electric field and magnetic field respectively. So if a circuit has only this capacitor and resistor, this circuit would behave like undamped system. This is your step signal. Even though you are giving some 5 DC voltage source of some 5 or 6 or any other value, your output might be sinusoidal, perfect sinusoidal. So this is the example for undamped system. And the very real-time example for undamped system is, suppose if you are perturbing the pendulum in a space, the pendulum will move here and forth at all time because there is no friction in the space. So that is a perfect real-time example for undamped system. Next we will see what is underdamped system. Undamped systems. ஸோ அன்டாம்ப் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு சிஸ்டத்துக்கு டேம்பிங்கே இல்லாமல் இருக்கிறது. டேம்பிங்னா ஃப்ரிக்ஷன் இங்கே அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். இப்போ டேம்பர்ஸ், வண்டியில் உங்களுக்கு டேம்பர்ஸ்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது என்னன்னா, அது ஷாக் அப்சர்வர்ஸ், தட் வில் பி ஆக்டிங் அஸ் அ ஷாக் அப்சர்வர்ஸ். ஏன்னா நம்ம வண்டி இப்போ வந்து ஒரு பாதையில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ வண்டி ஒரு மோசமான ரோட்டில் போயிட்டுருக்குன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப குலுங்கும். அதான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவோன்னா, யூ ஆர் ப்ரொவைடிங் த ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் ஃபார் திஸ். இப்போ வண்டி ரொம்ப குலுங்குச்சு அப்படின்னா யூ ஆர் ஃபீலிங் அன்கம்ஃபர்டபுள். ஸோ அதுக்கு அந்த ஷாக் அப்சர்வர் இது பண்ணுவோம். அது குலுங்குறது உங்களுக்கு ஆசிலேஷன், அது அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுதான் தட் இஸ் கால்ட் டேம்பிங். ஸோ அன்டேம்ப் சிஸ்டம்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான ஃப்ரிக்ஷனுமே இல்லாமல் இருக்கிறது. அதுதான் அன்டேம்ப் சிஸ்டம். சப்போஸ் இப்போ ஒரு அன்டேம்ப் சிஸ்டம்னு நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் சிக்னல் கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட் வந்து பெர்ஃபெக்ட் சினுசாய்டலாக தான் இருக்கும். அதோடைய ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் தான் இது. திஸ் இஸ் அ சர்க்யூட் that has a DC voltage with some capacitor C and inductor L. இப்படி ஒரு சர்க்யூட் இருந்துச்சு. பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பேக்ரவுண்டுனால ஐ வுட் லைக் டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ் இன் சர்க்யூட் மேலே. இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு DC வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க. ஈவன் தோ யூ ஆர் ப்ரொவைடிங் DC, your output is AC. Because your circuit act as a undamped system, because it has only the energy storing elements like capacitor as well as inductor. Both are storing energy in electric as well as magnetic field. So it is like a push and pull mechanism. If it is push, it will pull. அந்த மாதிரி மெக்கானிசம் இருக்கனால you are getting some oscillation behavior. ஸோ ரியல் டைம் அன்டாம்ப் சிஸ்டம் எக்ஸாம்பிள் எது அப்படின்னா, சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு பெண்டுலம் இருக்குது. ஒரு பெண்டுலம் வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணுறீங்க, பெர்டர்ப் பண்ணுறீங்க ஒரு ஸ்பேஸில். ஏன்னா ஸ்பேஸில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்காது. அப்படிங்கும்போது பெண்டுலம் இஸ் மூவிங் ஹென்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த் அட் ஆல் டைம்ஸ். மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அங்கே ஃப்ரிக்ஷனுங்கிற ஒன்று இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் அவர் எர்த் இஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன். அது வந்து ஒரு அன்டாம்ப் தான். ஏன்னா ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாதனால தான் இட் இஸ் கண்டினியூட்லி ஆசிலேட்டிங் டுவர்ட்ஸ் த சன். ஸோ உங்களுக்கு அதை எடுத்து பார்த்துட்டு சிக்னல் எடுத்து பார்த்தா ஆசிலேட்டரி பிஹேவியராக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அண்டர்டேம்ப்டு சிஸ்டம். ஸோ அந்த அண்டர்டேம்ப் சிஸ்டம்க்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இதுக்கும் நீங்கள் ஸ்டெப் சிக்னல் கொடுக்குறீங்க ஃபார் அண்டர்டேம்ப்டு சிஸ்டம். அண்டர்டேம்ப்டு சிஸ்டம் இங்கே அவுட்புட் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி the output is like this. Initially you have oscillations, but your oscillations is going to be mitigated na குறையுது. Your oscillation is going to be reduced at time progress.
இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் பிஹேவியர் இருந்துச்சுன்னா அது அண்டர் டேம்டு சிஸ்டம்னு ஒன்றும் இல்லை. பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் இது எதுக்குன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் இருக்க எக்ஸாம்பிள் மாதிரி தான். ஒரு டிசி சோர்ஸ் ஒரு சர்க்யூட்டில் வந்து in addition to resistor and capacitor you are adding in addition to capacitor and inductor you are adding a resistor. ஒரு ரெசிஸ்டர் போட்டிங்கன்னா now it will be acting as a under damped system. இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா it will be acting as a damper. அது என்ன பண்ணுதுன்னா it will reduce the oscillations. That will be acting some friction. That might be acting here as a friction. So R, C and L. So our output always would be like this. So this is a practical example for under damped system. But real time example, the real time example is nothing but you are doing your pendulum on earth. You are working with your pendulum on earth. இப்போ எர்த்தை வந்து இங்கே பெண்டுலம் இது பண்ணுறீங்க. சப்போஸ் யூ ஆர் கிவிங் சம் ஃபோர்ஸ் டு த பெண்டுலம். தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் த ஸ்டெப் சிக்னல். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் பெண்டுலம் மூவ் ஆகும். இந்த சைடு மூவ் ஆகும், அந்த சைடு மூவ் ஆகும். லைக்வைஸ் இட் இஸ் மூவிங் ஹென்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த். அண்ட் ஆஃப்டர் சம் பைட் இட்ஸ் மூவ்மெண்ட் gets reduced and finally it comes to its equilibrium position. Equilibrium position na முன்னாடி என்ன பொசிஷனில் இருந்துச்சுனோ அதே பொசிஷனில் வந்துடும். ஸோ இனிஷியலி இட் ஹேஸ் சம் வைப்ரேஷன்ஸ். இங்கிட்டு போகும் அங்கிட்டு போகும். லைக்வைஸ் இந்த சைடு போச்சுன்னா அப், அந்த சைடு போச்சுன்னா டவுன். ஓகே, imagine like that. In upcoming videos I will explain this with in some simulation software like MATLAB. Critically damped system. So நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி this system never be physically realizable. Experts won't accept those kind of system அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம். Even scientist, because இந்த சிஸ்டமில் என்ன அப்படி நேச்சர் அப்படின்னா, சப்போஸ் this is a critically damped system, CDS நான் ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதுகிறேன். இதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் சிக்னல் அப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா your output is like this. It is like a digital signal. Digital signal மாதிரி ஆயிரும், or discontinuity signals, because there is no vibrations, but damping fully dominates here. Damping fully dominates here, but you will reach your set point within a fraction of a second. That is unnecessary for all the practical applications. இது தேவையில்லாத ஒன்று. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சப்போஸ் இதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால், இப்போ நீங்கள் லிஃப்ட்டில் போயிட்டுருக்கீங்க. லிஃப்ட்டில் போகும்போது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து நீங்கள் 4th ஃப்ளோர் போகிறீங்க. யுவர் எய்ம் இஸ் டு கோ டு 4th ஃப்ளோர். பட் அந்த 4th ஃப்ளோர் நீங்கள் டக்குன்னு போயிடணும். பட் ரொம்ப வேகமாக போயிடக்கூடாது. ரொம்ப வேகமானால் உடனே அடுத்த செகண்டே 4th ஃப்ளோர் போயிடக்கூடாது. அப்படி போச்சு அப்படின்னா தென் யுவர் பாடி வுட் பி டிஸ்டர்ப்டு. நம்ம பாடிக்கு வந்து அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. ஏன்னா ஹை ஸ்பீடில் போனால் நிறைய பேருக்கு தெரியும், நிறைய பேருக்கு வாமிட்டிங் வரும், அந்த மாதிரிலாம் செய்யும். ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ்டம் வந்து ப்ராக்டிக்கலி நாட் யூஸபிள் சிஸ்டம்ஸ். த கிரிட்டிக்கலி டேம்ப்டு சிஸ்டம். இட் வில் ரீச்சஸ் த செட் பாயிண்ட். செட் பாயிண்ட்னா நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணது எவ்வளோ, எங்கே போகணும், does it decide destination, அங்கே உடனே போயிடும். ஸோ ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கிரிட்டிக்கல் டேம்ப் சிஸ்டம் ஆர் டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள் a step signal. If you take a step signal like this is like a critically damped system. The steps a square waveform. So all digital signals are critically damped systems. So for digital versions it is okay, but we are living in analog world. So நம்மளுக்கு வந்து those kind of system are unnecessary. So we should avoid those kind of systems. So next one is over damped system. So this is very very important system. What is over damped system? Mostly practically realizable systems are over damped system as well as these under damped systems. So what is over damped system? Suppose you are giving some step signal to it. Your output is, instead of reaching the set point at no time, it acquires some times to reaches the set point. So it is slowly moving but fastly. இது உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும். So it is moving at a moderate speed and reaches the set point. This is what we want. This is what all control experts as well as all other scientists as well as who are working in this field, especially in the control engineering field, they want their system to be like this. உங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். இது வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி ஃபர்தராக ஸ்லோவாக இட் வில் ரீச்சஸ் அ செட் பாயிண்ட், பட் நாட் வெரி மச் ஸ்லோ, பட் கிராஜுவலாக இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. திஸ் ஆல் ஆர் டைம். இங்கே வந்து டைம் தான் would be the x axis. Here amplitude or your set point. So this kind of over damped response is
மோஸ்ட் வாண்டட் சிக்னல் ஃபார் ஆல் த ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ். நம்ம டிசைடு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம், பட் இந்த மாதிரி இருக்காது. ஓகே, இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம் ஆப்வியஸாக இருக்காது. ஃபிசிக்கலி சிஸ்டம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, ஒன்று இந்த மாதிரி ஆசிலேட்டரியாக இருக்கும், இந்த மாதிரி அண்டர் டேம்ப்டாக இருக்கும். பட் கிரிட்டிக்கல் டேம்ப் வி சிம்ப்ளி இக்னோர் தட். பட் இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் ரேர் கேஸில் தான் இருக்கும், வெரி வெரி ரேர் கேஸ். நம்மளாம் சிமுலேஷன் பண்ணி கொண்டு வந்தால் தான், பட் மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் த சிஸ்டம்ஸ் ஓன்ட் எக்ஸிபிட் லைக் திஸ். இதை நம்ம இந்த மாதிரி நேச்சர் கொண்டு வரதுக்கு தான் வி ஆர் கோயிங் டு டிசைன் அ கண்ட்ரோலர். அதான் அந்த கண்ட்ரோலரே அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். வி வாண்ட் அவர் சிக்னல் டு பி லைக் திஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வாட் த ஸ்டெப் சிக்னல் வி ஆர் அப்ளைட் ஹியர். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இதை பற்றி நல்லா இப்போ டெப்த் நாலேஜ் கிடச்சிருக்கும். ஸோ இந்த அப்கமிங் கிளாஸஸ் we will discuss that signals, types of test signals. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு gradually we are moving into the controller part. Okay, thank you very much. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். Okay, I will continuously provide you with some interesting videos. Thank you very much.